안녕하세요, 여러분. 그냥 영상 대신 실시간 스트리밍으로 영상 대체하기로 한 S리버튜브의 리버입니다. 반갑습니다. 제가 오늘 이렇게 영상을 만들지 못하고 실시간 스트리밍으로 대체하는 이유는 바로 이것 때문입니다. 어디 보자. 유튜브 아니지, 씨. 여러분, 결국 일이 터지고 말았습니다. 역차별의 끝판왕법인 여성폭력방지법, 이게 본회의를 어제 통과했다네요. 164표인가 찬성? 아니, 민주당도 그렇고 자유한국당도 그렇고 정말 다 쓰레기들인 것 같습니다. 어떻게 이 나라에, 아니, 바로 지구 반대편에 스페인만 봐도 폭력 방지법 때문에 무고하게 당한 그 스페인 남성이 얼마나 많은데 어떻게 저따구로 할 수 있는지 전 이해가 안 되네요. 스페인 페미 같이 시청하자. 이거는 이거 말고 원본으로 봅시다, 여러분. 예, 이겁니다. Welcome to the man economy. Spain is a no-go zone for men. The matriarchal, overtly sexist laws of Western countries such as Sweden and the UK are often cited as remarkably biased against men. However, little is said about Spain, whose laws are so draconian that Spain must be considered at least equal to these other jurisdictions. I'm about to describe to you the domestic violence laws in Spain, cited grossly unfair and are stripping men of basic human rights. They may be similar to your country's laws if you live in the West, or you can be sure if your country's laws aren't like this now, that they will be soon. In this video, I use several references, but focus on the academic paper titled Analysis of 8 Years of Gender Violence Law in Spain by Antonio Carrasco and Marisa Silubras. I have directly quoted this paper on several occasions throughout. Shows that women and men are about equally violent when it comes to domestic violence, while some research shows that Spanish women commit more domestic violence than do Spanish men. The law interprets lesser acts of violence committed by a woman against a man as a misdemeanor, whereas if the perpetrator is a man, it is interpreted as a crime. It also disregards the right that a Spanish citizen may not suffer discrimination on the grounds of sex. But what is most alarming is that the constitutional principle of presumption of innocence becomes, in the case of a man, a presumption of guilt. 이건 제대로 안 보여준다. 그냥 한국어로 보자. 멘탈이 나가서 지금 제대로 방송할 기분이 아니에요.
Queremos una Europa unida y fuerte para defender la paz en el mundo. José Luis Zapatero and his government drew up a new law, gender violence law, with the aim to protect women. Hemos impulsado una buena ley para proteger a las mujeres que sufren malos tratos. Una España mejor. In practice, the result of this law is that when a woman accuses a man of domestic violence, the man is immediately declared guilty and he has to demonstrate that he is innocent. A woman only has to press the button and call the police. The police do not ask any questions or undertake any investigation. A woman shall not present any proof or evidence. Only her word is sufficient. The man goes directly to prison. 저 정도는 아니에요, 그래도. After 48 hours in prison, the man appears before the court. 모범 지원을 하는 거니까. Some experts have warned the government about the consequences of this law. One of them is Maria Sanauja, who is a judge in the regional court in Barcelona. Usted hizo una alerta en sus declaraciones de que la mayoría de las denuncias hechas por mujeres eran falsas. ¿Fue esto una gran sorpresa para España? Yo describí una realidad en la cual efectivamente afirmé que por supuesto se cometían muchas denuncias, se cometía el delito de imputar falsamente hechos delictivos a hombres. Lo que yo expliqué en el 2004 es que algunas mujeres estaban utilizando el Código Penal, pero incluso sin inventarse nada, para obtener mejores condiciones en los procesos de divorcio o de separación, por venganza muchas veces, para obtener mejores condiciones económicas, utilizando a los niños en todos estos procesos. The judge Maria Sanauja's warning has been confirmed. On a daily basis, 400 accusations are made, and 90% of these are false. De la ley yo no puedo ver a mi hijo. A mí se me ha acusado injustamente de maltrato cuando yo no he hecho nada. Llevo sin ver a mi hijo un mes. ¿Desde cuánto tiempo él no puede ver a sus hijos? Pues desde hace 6 años. Ahora mismo lleva 7 meses sin ver a su hijo. Los juzgados son tremendamente lentos y no acaban de resolver. Más que justicia, yo le llamaría casos de terror. Every day, Spanish women present 350 false accusations against men. Many people are involved, and the protests from fathers and grandparents are increasing. More than 30 associations protest against the law and the practice of the Spanish courts. We asked Francisco Zugasti why he created the association Pro Justicia. Bueno, en mi caso pasa por todas estas canalladas de los juzgados, que no te dejan hablar, no te dejan preguntar, no te dejan presentar pruebas, no te dejan presentar testigos. A mí me han quitado hasta la patria potestad en un procedimiento judicial del que yo no tenía conocimiento. Zugasti was not allowed to speak in the court. He was not allowed to ask questions. He was not allowed to present any witnesses. He lost all rights to see his 2 children, and the sentence was pronounced before the trial. Another pioneer against the law of gender violence is the Spanish journalist and writer José Díaz Herrera. He wrote the book The Castrated Man. His book is a summary over his study of more than 3,000 cases from Spanish courts' records. He wrote, "The gender violence law is like a gun pointed against men." In 2005, 160,000 men were arrested. We asked a Spanish specialist in family matters of his assessment of the good part. The ministry makes it clear for everybody, also for the children. Mamá, solo quiero ser un niño. No quiero tener miedo en casa. Dormir tranquila, sin escuchar gritos ni golpes. Cateo porque no puedo estudiar. No puedo seguir haciéndome la sorda. Mamá, no lo hagas por nosotros. Hazlo por nosotros. Actúa. Ante el maltratador, tolerancia cero. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. The thousands of victims among Spanish men, nicknamed the Ministry,
the castle of feminazis, a 다행인 women's 거 우리는 institute associated to 적응건지 equality 처분은 as 못하네. indicated on the main door to the 대신 뭐라고 해야 ministry is 되지? of course 여성이 not very 무고해도 credible. 무고를 Anyway, people are diplomatic and constructive, and the word 아이고 어떻게 feminazis 설명해야 is 되지? only 여성이 perceived 무고를 on the 해도 surface. 남성이 무고당할 확률이 Considero que 높이도록 las leyes 높음을 deberían dar una 이용하게끔 más 돼 있어 igualdad 우리나라는. a los padres y a las madres 이 점에서 para 차이점이 있긴 compartir 한데 con los hijos la 그리고 crianza de ellos. 그 도지사나 뭐 시장이 착한 사람이면 그래도 무고하는 년들 안 도와줄 수 있어. 의무조항 빠져버렸으니까. Yo vengo a la manifestación porque estoy sufriendo un maltrato 근데 이 judicial, 페미 un 정권에서 maltrato 상당히 institucional con mi hijo. 고통받을 겁니다. Estoy luchando porque todos los niños tengan el derecho a la parte paterna y la parte materna. Los tribunales españoles están. 근데 저렇게 싸워도 쟤는 안 바뀌었죠? 뭘 차 포를 때 개새끼들아. 그냥 여성이랑 관계를 끊으란 소린데 이건 거의. 야 도대체 할 수 있다로 왜 바꿨겠어? 아닌 거지 국회의원들도 이거 보기에는 사실은. 근데 하도 지랄하니까 통과는 시켜야겠고. 아 그나마 다행이긴 한데 스페인보단 조금 약해서. 문제는 우리나라는 성범죄 관련 수사 매뉴 변경이 있다는 거. 오히려 무고당할 확률은 훨씬 높다는 거 스페인보다. 정말로 스페인은 젠더 폭력법만 있지. 우리나라는 그냥 두 개 합쳐지면 끝이가 없게. 한국에서 연애를 하지 말아야지. 아 솔직히 내가 이런 유튜브 찍고 페미 어떻게든 엎을 생각 안 하면 그냥 한국 떴다. 이런 나라에서 왜 사냐 도대체. 아 진짜 씨 10만 명 수용할 수 있는 감옥 만들어서 싹 다 집어넣어야 돼. 페미니스트들. 페미니까 돈 때문에 지랄하는 거니까 분명히 돈 가지고 장난쳤을 거야. 그거 걸린 애들 다 잡아버려야지. 박근영. 아 오늘 왜 멘탈이 붕괴돼서 딱히 방송도 오래 할 수가 없네요. 여기까지 하겠습니다.